Right, good evening, guys, and welcome back, right? So, I think now today we need to start with a brand new unit, right? අලුත්ම unit එකක් start කරන්න තියෙන්නේ. So, one other thing පුතේ now. According to the order of your textbook, today I think we need to start nanotechnology unit, right? About the nanotechnology, I think 16th unit. But, now the nanotechnology is somewhat it's a kind of small unit, but need to have more and more time for writing these notes. So therefore, I'll manage it with kind of a tutorial. So I'll provide you the tutorial within next few days, and then you better have a photocopy or a printout. Yes, you need to have a printout, and then we'll discuss that nanotechnology unit within next couple of weeks, maybe after this unit, right? Okay. පුතේ nanotechnology unit එක ටිකක් theory විතරයි ගොඩක් තියෙන්නේ. ඔයාලා ඒක අතින් ගොඩක් ලියන්න තියෙනවා note එක. හරි? ඒ කියන්නේ calculations ඒ වගේ දේවල් නෑ. just theory. just theory. So therefore අපි ඒක ඉස්සරහා දවස්වලදී මම ඔයාලට එවන්නම් මේ handout එකක්. ඔයාලා ඒකේ print එකක් ගන්න. ඒ print එක එක්ක අපි ඉක්මනින් කරගෙන යමු. අපි ස්මාර්ට් බෝඩ් එකට දාලා අපි ඉක්මනින් ඒක ඩිස්කස් කරගෙන යමු. එතකොට ඒක ඇති. හරි? එහෙම නැති වුණොත් දරුවෝ අපිට වෙන ප්‍රශ්න තමයි අර අපේ ටයිම් එක පොඩ්ඩක් ලිමිටඩ් නේ. දැන් අපේ ටාගට් එක තියෙන්නේ before December we need to complete this theory parts and then we need to discuss some papers, right? කලින් වගේ අපි papers කරන්නත් ඕනි third term එකට ලොකු focus එකක් දෙන්න ඕනිනේ. Okay? So therefore we'll manage that nanotechnology part like that. ඒ වගේ අපි ඒක manage කරගමු. Okay? Right. අපි අද කතා කරන්න පුතේ about lightning accidents. Lightning accidents, right? මතක ඇති in grade 7. Yes, in grade 7 we just discussed about the static electricity, the phenomenon of static electricity, right? In static electricity we had lightning as an example. static electricity යටතේ තිබුණා lightning කියන එක example එකට මතකද? Okay, so that means even this lightning consists of some sort of charges which are kind of stationary. එක තැනකට වෙලා තියෙන charges involve වෙනවා lightning වලදී. Yes, now we can identify two different types of charges, no? අපිට පුතේ charges වර්ග දෙකක් අපි කතා කරනවා. I mean the type of electricity the static electricity නේ අපි කියන්නේ. current electricity and static electricity. පුතේ now the static electricity means the charges, positive or maybe the negative charges, which are stationary. Stationary කියලා කියන්නේ එක තැනකට වෙලා තියෙන ඒවා. Stationary charges. And also not only that, but also we have this current electricity. පුතේ current electricity means the electricity which results flowing of charges, which results due to the flowing of charges. Charges flow වෙන නිසා ඇති වෙන current එකට අපි කියනවා. Which electricity? Current electricity. That's what we call the current electricity. We have two different types of charges. So the electricity is current electricity and static electricity. So lightning associate with static electric charges. Grade 7 වලදී ඉගෙන ගත්ත එකක් මතක් කරේ. හරි? Okay, got it? That's so simple. Right, okay lamai. Now this is about this electricity, no? I mean current electricity, sorry, the static electricity.
So what will happen? What will happen with this lightning? Now here you have this topic, lightning accidents. Accidents වෙනවද lightning නිසා? Accidents වෙනවද? Yes. Yes, you know, now when lightning විදුලි කොටනකොට very huge electric charges, very huge electric charges will discharge. Not like the current electricity in your home. ගෙදර තියෙන current electricity වගේ නෙවෙයි. Few more times larger than that charges. ඔය charge වලට වඩා ගොඩාක් වැඩි charge එකක් තමයි static electricity, or what we call the lightning වලද result වෙන්නේ. So therefore, if someone exposed to this lightning, කවුරු හරි මේ lightning වලට expose වුණොත්, now what happened? Yes, huge damage may result, even death. මැරෙන්න උනත් පුළුවන් live එක්කෙනෙක් නම්, right? පණ තියෙන කෙනෙක් නම් මැරෙන්න උනත් පුළුවන්. Or even if just imagine a kind of infrastructure, මොනවා හරි building එකකට වදින්න පුළුවන්, plant එකකට වෙන්න පුළුවන්. So this will destroy. මේක destroy වෙලා යනවා හැමුණත්. Okay, got it? Right. So with this, we'll start our brand new unit, lightning accidents. Put write this topic and put today's date. Hurry up. ඉක්මන් කරන්න පුතේ. Date එක දාන්න. ලියන්න topic එක, lightning accidents. Yes, hurry up. Lightning accidents. So we'll write a very simple introduction about these lightning accidents, and then we'll continue. Okay? Right. You can write this, very simple introduction. Lightning accidents happen when a person or object is hit by lightning during a storm. Next point, these strikes can cause serious injuries like burns, heart problems, or even death due to the powerful energy of lightning, powerful energy of lightning. Yes. So this sort of things may result as a result of lightning, right? Lightning නිසා පුතේ මේ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. That means maybe serious injuries, even the death, some heart problems. These sort of things may result due to lightning accidents. And in history we can
observe that this sort of bad impacts මේ වගේ not only for animals but even for the plants as well as the infrastructure like buildings and other infrastructures, huge damages which caused due to lightning. Okay, which caused due to lightning. Right. Hurry up. So now in this unit, Puti, mainly we need to focus on how these lightning accidents results. In order to have a proper idea about the lightning accidents, we need to learn about about lightning. How lightning results. කොහොමද lightning result වෙන්නේ කියලා අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Okay? Right. So yes, so better to discuss or better to start with how lightning accidents results. අපි ඉස්සෙල්ලම පටන් ගමු. කොහොමද lightning accidents ඇති වෙන්නේ කියලා. Right, okay. Hurry up and copy this. Hurry up. Finished. ඉවරද? Hurry up, hurry up. Done? හරි නේද? Okay, guys. Now listen. හරි. පුතේ මේ අහගන්න. Okay, guys. Now listen well. So now you may have some experience from March to April. මාර්තෝද වල ඉඳලා අප්‍රේල් වෙනකම්. Like අප්‍රේල් ඉවර වෙනකම් එහෙම නැත්නම් මේ මුල වෙනකම්. Okay, March, starting from March to maybe like end of April. And also starting from October, මේ අපි දැන් ඉන්නේ October, starting from October, දැන් මේ දවස්වල till the end of November. Till the end of November or like December. Right? We can observe or we can have lot of rainfall. අපිට හොඳ වැස්සක් හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ කාලවල. Right? මොන කාලවලද? March to April, October to November. Time එක චුට්ටක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Right? So these periods we call intermonsoons. We call them as intermonsoons. Now, these lightning effects, we can observe these lightning effects in these intermonsoonal months. Okay, intermonsoonal months. පුතේ මේ intermonsoons වලදී like March to April, October to November, lot of rain අපිට හොඳ වැස්සක් හම්බ වෙනවා. Okay? ඒක හෙට මෙහෙට වෙන්න පුළුවන් චුට්ටක්. but මෙන්න මේ time එකේදී අපිට lightning effects ගොඩාක් බලා ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ lightning result වෙනවා. Why? Due to this heavy rain. Due to the heavy rain, right? Okay? Right. අපි දාගමුද පුතේ පොඩි note එකක් දාමු මේ විදිහට. Very simple explanation with very simple explanation. We'll write subtopic intermonsoons
intermonsoons and lightning impacts. Intermonsoons and lightning impacts. Hurry up and write this topic. Okay. Right, okay. So now in Sri Lanka, we can observe 2 intermonsoonal times, right? Starting from March to April and starting from October to November, right? In these periods, we can observe some peak performance of this lightning impacts. Lightning එකේ හොඳම peak එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔන්න ඔය periods දෙකේදී. ඒකට reason එකක් තියෙනවා. Let's discuss. Okay, we'll write. අපි ලියමු. ලියා ගන්න පුතේ. Put star point and then write. In Sri Lanka, we can observe periods with high active highly active lightning conditions. Highly active lightning conditions. A. March to April. March to April period. අනිත් එක මොකද්ද පුතේ? October to November. October to November. Sorry. These periods, what we call intermonsoons. මෙන්න මේ period දෙකට තමයි පුතේ අපි කියන්නේ we call them as intermonsoons. Intermonsoons. Hurry up. Okay. Right. Now what happened පුතේ here? මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ? Now listen well. This is very important. Now in these intermonsoonal periods, we can observe some higher temperatures in our atmosphere just above the ground. අපේ ground එකට උඩින් තියෙන atmosphere එකේ earth එකට උඩින් තියෙන atmosphere එකේ temperature එක ටිකක් high value එකකින් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. So as a result of this, very low wind currents may result. ඒ කියන්නේ හුළඟ ගොඩාක් අඩු වෙන්න බලනවා. And also what will happen? Some water vapors will accumulate in this region. හරි? මේ තැන් වල වතුර water vapors ඔන්න accumulate වෙනවා. accumulate වෙලා තියෙනවා. Now what will happen? Now this is a very good condition. This is a very good condition to result. This is very good condition to result clouds that which contains charges. Clouds that which contains charges. And finally, what will happen? Finally, these charges will discharge while with the rain.
රේන් එකත් එක්ක පුතේ මෙන්න මේ charges අපිට බලා ගන්න පුළුවන් discharge වෙනවා. So this is the simple explanation about the lightning. Okay, hurry up and write this. Hurry up ළමයි. Okay guys, right. Is that clear? Done. Okay, perfect. හරි. Now look. මේ බලන්නකෝ. කොහොමද අපිට දැන් lightning result වෙන්නේ? Last point. During these intermonsoonal periods, during the intermonsoonal periods, high temperature and humidity cause warm air to rise. Forming cumulonimbus, what we discussed in previous grades, cumulonimbus clouds. මතකනේ cumulonimbus clouds ගැන අපි කතා කරා කලින් grades වලදී. Right. Inside these clouds, collisions between water droplets and ice creates electrical charges. මේ අතරම static electric charges ها. අපි bracket එකක් දාලා එමු. Static electric charges. මේවා පුතේ static electric charges අර අපි කලින් කතා කරා වගේ. Right. When the charge difference becomes too large, lightning occurs as a sudden discharge. Last point. Unstable weather during this period increases the chances of thunderstorm and lightning. Thunderstorms and lightning. Right, ළමයි. This is so simple. හරිම ලේසි කතාවක් මේක. ඉස්සලා හොඳට අහගන්නකෝ. I'll explain again. ලියන එක පැත්තකින් තියලා අපි ඉස්සලා හොඳට අහගමු. ඊට පස්සේ අපි මේක continue කරමු. Look. Now
During these intermonsoonal periods, as I mentioned, high temperature and high humidity results, and this will form special type of cloud. This will result in special type of cloud formation. අපි දන්නවා මේ cloud එක මොකද්ද? Cumulonimbus type of clouds. ඔයාලට මතක ඇති. Right? අපි කලින් කතා කරා කලින් previous grades. Right. So, now inside these cumulonimbus clouds, right? Inside these special type of clouds, we can observe some collisions. Collisions කියන්නේ rubbings, rub වෙනවා. Right? Collisions හැප්පෙනවා. Collisions in between water droplets and the ice. Water droplets and ice. Now, this will create what? Some electrical charges. Electrical charges mean especially static electric charges. Static electric charges. Static electric charges are stationary charges. එහෙට මෙහෙට move වෙන්න කැමති නැහැ. හවුද? Static electric charges කියන්නේ පුතේ move වෙන්න කැමති නැති එක තැනකට වෙලා ඉන්න කැමති charges. So, this sort of charges may result due to what? Due to the collisions between water droplets and ice crystals in these cumulonimbus clouds, special type of clouds. තේරුණානේ වැඩේ? හරි. Then what will happen? පුතේ දැන් ඔය වගේ water droplets උයි ice crystals උයි එකට හැප්පුණා කියලා charges result වෙනවා. එහෙම වුණා කියලා එකපාරට lightning වෙන්නේ නැහැ. Right? So in order to result lightning, right, these clouds should saturate with this sort of charges. මේ වගේ charges වලින් එක saturate වෙන්න ඕනි. Saturation mean පිරීලා තියෙන්න ඕනි. Maximize වෙන්න ඕනි. උපරිම වෙන්න ඕනි. මොනවාද? Amount of charges. Charges ගොඩක් හැදෙන්න ඕනි in simple words. Got it? Right. Now what will happen? දැන් මොකක්ද වෙන්නේ? පුතේ මේ වගේ ලොකු charges ප්‍රමාණයක් මේ clouds වල result වුණාම what will happen? What will happen now? Right? Sudden electric discharge may result. Sudden electric discharge may result. එකපාරටම electric discharge එකක් වෙනවා. Sudden electric discharge may result. So, this sudden electric discharge is that what we call lightning. This is what we call lightning. Normally, Pute, lightning results with heavy thunderstorms. Lightning results normally with heavy thunderstorms. හොඳට අකුණු ගහලා තමයි විදුලි කොටන්නේ. Got it? හොඳ වැස්සකුත් එක්ක අකුණු ගහනකොට තමයි විදුලි කොටන්නේ. Right? All these things due to this process. පුතේ මේක තමයි කතාව. දැන් ඔයාලා මෙන්න මේක මේ process එක book එකේ කියලා තියෙන්නේ මෙහෙම පිළිවෙලකට නෙමෙයි. book එකේ තියෙනවා. ඔයාගේ textbook එකේ තියෙනවා මේක. but මෙහෙම order එකකට ඔයාට ලස්සනට arrange කරලා දීලා නැහැ. ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේ කතාව මේ විදිහට ලියා ගන්න. step wise. step 1, step 2, step 3, step 4. පිළිවෙලකට ලියලා පිළිවෙලකට කියව ගන්න. කියලා මේක පොඩ්ඩක් ඔළුවට දාගන්න. කටපාඩම් කරන්නේ නැහැ but මේක ගැන පොඩි idea එකක් තියාගන්න. So this is very important. This is all about the intermonsoonal rains and the lightning conditions. Right? I'll give you like 2-3 minutes. Hurry up and copy this. ඉක්මන් කරන්න. Hurry up and copy this. අපි ඉක්මනින් copy කරගමු මේක.
හරි අප්පා. So this is so simple. This is how lightning may result. හරි පුතේ. Okay, done. So this is so simple. Huh? This is how with the intermonsoonal periods or the intermonsoonal rains, this lightning results. Lightning conditions may result. හරිම සරලයි. පොඩි කතාවක් මතක තියාගන්න. Okay, right. මේවා පුතේ ස්ටෝරීස් විදිහට මතක තියාගන්න පොඩි ස්ටෝරි එකක් විදිහට. එහෙම නැත්තම් මේවා කියලා පාඩම් කරන්න එපා. පොත දිගේ අරගෙන පාඩම් කරන්න එපා. ක්ලාස් එකේ ඉන්නකොටම වැඩ ටික ඔළුවට දාගන්න. Got it? Right, okay. So simple. හරි. ළමයි. Now you can copy this, ලියන. So now listen. But now we can experience only experience කියන්නේ මේ අපිට අපි experience කරනවා කියන්නේ I mean we can observe බලන්න පුළුවන්. Right, we can observe 3 different types of lightning conditions. We can observe 3 different types of lightning conditions. මොනවාද මේ lightning conditions තුන? අපි දකින්නේ එකයිනේ. අපි දකින්නේ lightning වෙනවා. විදුලි කොටනවා in සිංහල. Right, but in real scenario we can observe ඇත්තටම අපි බලනවා ඒක. හරිද? 3 different types of lightning conditions. මොනවාද මේ? පුතේ, now in lightning, you know, this is the basics. This is how lightning conditions results. This is how lightning conditions results even without this intermonsoonal region periods. Without this intermonsoonal period, lightning may results. වැඩිපුර වෙන්නේ intermonsoons වල. තේරුණාද? හරි. Now charges results inside the clouds. අහසේ තියෙන clouds වල තමයි charges results වෙන්නේ. Charges may result in the clouds, inside these clouds. But the discharge is the important thing. Result වෙන්නේ cloud එකේ වුණාට discharge වෙන්නේ කොතෙන්ටද කියන එකත් වැදගත්නේ නේද? Result වෙන්නේ හැදෙන්නේ කොහෙද clouds වල? Okay, obvious. අනිවාර්යෙන් එතරනේ no doubts about that. ඒ ගැන doubt එකක් නෑ අපිට. But the most important thing is how these electric charges will discharge. කොහෙටද කොතැනටද කොහොමද? හැදෙන්නේ clouds වල discharge වෙන්නේ කොහෙටද? අන්න important day. Right? So when you observe clearly, we can identify 3 different types of electronic discharges
with these clouds, right? කොහමද? number 1 පුතේ cloud to cloud discharge. cloud එකක් තියෙනවා. එයා මේ විදිහට fully charge වෙලා ඉන්නේ. now having excess charges may result lightning no. නේද? වැඩිපුර charges තිබ්බහමනේ lightning discharge එකක් වෙන්නේ. so how this happens? ළඟම ඉන්න cloud එකක් බලා ගන්න. මෙයා මෙතන එක්කෙනෙක් මෙතන අනිත් එක මේ පල්ලෙහාගෙන ඉන්න අන්න එයාට discharge කරනවා. right? තේරෙනවද? මේ cloud එක දැන් මෙතන මේ තියෙන cloud එක හොඳටම charges වැඩි cloud එකක්. okay? පල්ලෙහා තියෙනවා තවත් cloud එකක්. මෙයා මොකද කරන්නේ? මෙයාගෙන් charges ටිකක් release කරනවා මෙන්න මේ cloud එකට. right? cloud to cloud discharge. cloud to cloud discharge we call cloud to cloud lightning. what do you call? cloud to cloud lightning condition. cloud එකකින් cloud එකට lightning වෙනවා. number 1 මාත් එක්කම කියන්න. cloud to cloud lightning condition. cloud to cloud lightning condition resulting from one cloud to another. cloud එකකින් cloud එකකට lightning වෙනවා, discharge වෙනවා. charges discharge වෙනවා. number 1. number 2 දෙවෙනි එක මොකක්ද? දෙවෙනි එක මොකක්ද පුතේ? දැන් cloud එකකින් cloud එකකටනේ first thing පළවෙනි එකේදී අපි කතා කරපු පළවෙනි එකේදුනේ cloud to cloud. second one දෙවෙනි එක මොකද්ද දෙවෙනි එක? cloud to, can anyone explain? cloud to, very simple, air. cloud to air. cloud to air. cloud එකක් තියෙනවා ළඟපාත තව clouds තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකෙදි discharge එක වෙන්නේ to the air, open atmosphere. cloud to open atmosphere. cloud එකෙන් open atmosphere එකට. first one cloud to cloud lightning, second one cloud to air lightning. cloud to cloud, cloud to air. දෙකයි. okay? third one අපි දන්න දෙයක්. අපි හොඳටම දන්නවා. මොකද්ද? cloud to yes, tell me. cloud to ground lightning. cloud to ground lightning results when fully charged cloud, maybe this sort of cumulonimbus cloud, discharges its excess charges to the ground layer, to the ground where we live. අපි ජීවත් වෙන මේ ground එකට charges release කරොත් cloud එකක ඉඳලා, that's what we call cloud to ground lightning. cloud to ground lightning, right? මේක වෙන්නේ මේ like 15 kilometers away from the earth, right? කිලෝමීටර් 15ක් විතර පොළවේ ඉඳලා දුරින් තමයි ඕක වෙන්නේ, උසින් තමයි වෙන්නේ. It's not simple. It's not a simple one. And just think about the strength of this current electricity. මේ electricity charges වල strength එක heavy, much heavier than normal current, even household current. ගෙදරට එන ඔය current එකට වඩා ගොඩාක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. okay? right. ආයි මාත් එක්ක මතක් කරමු පුතේ 3 different types of lightning conditions: cloud to cloud lightning, cloud to air lightning, cloud to ground lightning. 3 different types of lightning conditions. simple. දැන් ඕවා මතක තියාගන්න ඕනේ. හරිද? ඕවා මතක තියාගන්න ඕනේ. right? කටපාඩම් කරලා යවන්නේ. හරි? right? හරි. okay guys. වර්ග 3යි cloud to cloud, cloud to air, cloud to ground. අපිට වැඩිපුරම impact එකක් තියෙන්නේ cloud to ground lightning conditions වලින්. ඇයි? අපි ඉන්නේ ground එකේ නිසා. okay. හරි නේද? right. okay guys. අපි එහෙමනම් පොඩි වට note එකක් දාලා මේ ටික draw කරගමු. හරි?
We'll write. We'll write this. How lightning results. Like subtopic. Subtopic එකක් වගේ දාගන්න. And then draw this diagram. අපි cumulonimbus cloud එකක් draw කරගමු. ටිකක් උසින් වැඩි ඔයාලට මතක නම් cumulonimbus cloud එකක් කියන්නේ ටිකක් උසින් වැඩි cloud එකක්. Right? මේ වගේ cloud එකක් නේ. Okay. So Puti, now the accumulation of positive and negative charges. Very important thing. වැඩිපුරම negative charges අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ lower region එකේ. Right? In lower region, negative charges. We can observe more and more negative charges this lower region, and the upper region we can observe the opposites or the positively charged particles. Are they positively charged particles? Hurry up and draw this. Negatively charged particles and positively charged particles. Negatively charged particles, and we can observe both the positively charged particles. උඩ පැත්තේ යට පැත්තේ.
Right. So this is what we call as lightning conditions. This is what we call as lightning conditions. So මට වාට කියන්න බැරි නේද මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මොකද්ද? මෙයාගේ මේ අවට තියෙන එයා එක normal layer is kind of insulator. මේ normal layer එක පුතේ insulate එක. මේ normal layer වටේට තියෙන gas තියෙනවනේ atmosphere එකේ. මේ තියෙන්නේ ඔක්කොම insulators. Insulators are the materials or the matter which do not support for what? Supports for conducting current electricity. Atmospheric air which do not, no, which act as an insulator. Act as an insulator. Hurry up. So this acts as an insulator. So therefore, need to have more and more electric charges in order to result this sort of discharge. Hurry up. But they finished. No, sir. Okay, so simple. හරිනේ වැඩේ. දැන් මේ මොකක්ද උනේ? මේ කතා කරේ අර වර්ග තුන ගැන නෙමෙයි. Cloud to cloud, cloud to air, cloud to ground නෙමෙයි. This is only about how this results. I mean, need to explain now this each and every cloud, not only cumulonimbus cloud, all the other clouds, right, were surrounded by some atmospheric gases, no?
පුතේ ඔක්කොම clouds වටේට තියෙන්නේ මොනවද? atmospheric gases, right, with different proportions. So these gases act as kind of insulators, electric insulators. That means they do not helps to conduct current electricity. Current electricity එක conduct කරන්න උදව් කරන්නේ නැහැ. Okay? තේරුණාද? හරි. Got it? So then how this lightning results? කොහොමද මේ current එක එහෙම නැත්නම් electric charges, I mean these negative charges will jump. කොහොමද jump වෙන්නේ? In order to jump or in order to result lightning, definitely there should be very huge amount of electric charges. ලොකු ප්‍රමාණයක් electric charges මෙතන තියෙන්න ඕනි. If not, this won't happen. එහෙම නැත්නම් මේක වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? එහෙම නැත්නම් මේක වෙන්නේ නැහැ. Got it? හරි. ඊළඟට අපි යමු. Right, අපි ඊළඟට යමු. මොනවා කතා කරන්නද? 3 different types of lightning conditions ගැන. Okay? Right. Would you write this topic? Write this topic. 3 different types of lightning conditions. I mean, different types of lightning conditions. Hurry up and write. Or types of lightning conditions. Types of lightning conditions. Hurry up and write. Hurry up and write. Okay, finished. Okay, done. Right. අපි පුතේ පොඩි diagram එකක් තියෙනවා draw කරගමු ඉක්මනින්. චුටි diagram එකක්. Right. You better draw this diagram, huh? Just after writing this topic, you better draw this diagram. Here's the ground. මේ තියෙන පොළව. And also some negative charges you can even observe in this our earth, right? Earth එකෙත් අපිට පොඩි negative charges ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. Okay.
Right. Okay. Now what will happen? Then මොකක්ද වෙන්නේ? Number 1. You can observe cloud to cloud lightning conditions. Number 2. වෙනද අපි ටිකක් වෙන විදිහකට අඳිමු. කොහොමනේ lightning වෙන්නේ නේද? Right. Cloud to cloud lightning. You better draw this, huh? The next one, cloud to air. And finally, we can observe cloud to ground. Okay. Right. Hurry up and draw this. Pratik, mark kara. මේ තියෙන පුතේ ඉස්සල්ලාම cloud to air. Here, cloud to cloud lightning. Here we have cloud to ground lightning. Pratik, mark kara. Results due to discharge of negative charges from cloud to ground. Cloud to ground. Results due to exchange of discharging negative charges to another cloud. Here, results due to discharging negative charges to the atmosphere. To the atmosphere. Hurry up. Ikman karan puti. Hurry up, lamai.
cloud to air lightning, cloud to cloud lightning, and cloud to ground lightning. So these are the three main types of lightning conditions where you can observe. Results due to discharging negative charges to another cloud. But you can observe in each and every case now, these negative charges discharged to positive region of another cloud. මෙයාගේ negative charges release වෙන්නේ පුතේ තවත් cloud එකක positive region එකකට. In this case also, the negative charges of this cloud released towards the positive charges of our earth. And also in here too, these negative charges released towards the positive charges of our atmosphere, maybe positive charged gas molecules. Hurry up. Hurry up, Lamai. ඉක්මන් කරමු. පුතේ ලස්සන draw කරගන්න. Puti, I'll give another few seconds. Hurry up. Okay.
finished ඉවරද ඉක්මන් කරන්න මම පොඩි වෙලාවක් දෙන්න මේක ලස්සනට තියෙන්න ඕනි මේ ටික මතක තියෙන්න ඕනි ඉතින් එච්චරයි කතාව හරිද මේවා ගොඩාක් අමාරු දේවල් නෙමෙයි හැම වෙලේම මතක තියාගන්න lightning starts from negative charge particles to positive charge particles then only can neutralize negative positive එකතු වුණාම මේ charges neutralize වෙනවා okay these charges will neutralize got it right then write we'll write huh? done okay in every type of lightning condition the discharge results from negatively charged particle to positively charged particle. This is due to the excess amount of negative charges try to connect with positive charged particles to be neutralized positive එකකුයි negative එකකුයි එකතු වුණොත් අපි දන්නවා එයා neutralize වෙනවා කියලා charge එක 0 වෙනවා okay ඉතින් lightning වෙන්නේ මෙන්න මේ 0 කරගන්න ඕනි නිසා හැම වෙලේම charges වලට ඕනි 0 වෙන්න why charged particles are unstable both the negative and positive charges are alone තනියම නම් ඉන්නේ එයාලා charged particle එකක් නම් ඒවා unstable got it ඉක්මන් කරන්න පුතේ done okay done right right but now you know about the now it's much clear right about the
lightning conditions, it's clear. But along with the lightning condition, along with these lightning conditions, the thundering too results. Lightning කොහෙද thundering උත් එතන. ඉදි කට්ටයි නූලයි වගේ. Why? What's the reason for that? Lightning වෙන වෙලාවට thundering වෙන්නේ කොහොමද? Now this is what we call the lightning, no? ඉතින් lightning වෙනවා කියන එකත් එක්ක thundering කොහොමද ගැලපෙන්නේ? ඔය දෙක කොහොමද එකට එකතු වෙන්නේ? Yes. අනික lightning වෙලා ටික වෙලාවකින් ඇයි thundering ඇහෙන්නේ? So these are the questions, right? මේවා තමයි ප්‍රශ්න අපිට තියෙන්නේ. අපිට තියෙන්න ඕනි ප්‍රශ්න මෙවුවා. Why? Real life scenarios. එදිනෙදා ජීවිතයේදී දකින දේවල්. Questions, right? ප්‍රශ්න. Okay. Puti, now what will happen with these lightning conditions? With these lightning conditions, thundering two results due to reason, due to very good reason, and also it may take maybe a few seconds in order to result that thundering sound. Lightning වෙලා ටික වෙලාවකින් තමයි ඔයාට ඇහෙන්නේ. Got it? Right. Let's write this. මේක ලියා ගන්න. Write this. The relationship between lightning and thundering. The relationship between lightning and thunder. Lightning and thunder. The relationship between lightning and thunder, like a subtopic. Let's try this. I'll explain this again. මාපව පාරක් කියලා දෙනවා මේක ලියවට පස්සේ. Okay. පුතේ මම මේ පැත්තේ ලියන්න පටන් ගන්නවා. Star point එකක් දාලා. First star point. Lightning and thundering. මේ තියෙන්නේ answer එකක් ඔයාගේ exam එකට අහන question එක මේක. මේ දෙන්නේ answer එක. Lightning and thundering are directly related. Come on. They are parts of same process during a thunderstorm. Next point. Lightning is a powerful electrical discharge that occurs in the atmosphere. When it happens, it heats the air around it to extremely high
temperature causing the air to expand rapidly. Then the next point, this rapid expansion, I'll make a copy again. This rapid expansion of air creates a shock wave that we hear as thunder. Since light travels faster, than sound, we see the flash of light first, followed by the sound of thunder a few seconds later. Therefore, closer the lightning, shorter the time taken to hearing the sound. Right, okay. පුතේ ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා කොපි කරගන්න. මම ඊට පස්සේ ලස්සනට වැඩේ ආපහු පාරක් ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. හරි? ඔයාලා ඉක්මනින් කොපි කරගන්න. ඉක්මන් කරන්න දරුවෝ.
හරි පුතේ. හරි අපි ළමයි. පුතේ ඉක්මන් කරන්න ඉක්මන් කරන්න ඉක්මන් කරන්න. Right, okay, got it. ඉවරද වැඩේ? හරි. Now look. පුතේ මේ බලන්නකෝ. Now what happens here? Along with the lightning condition, we can hear thundering or the sound of thundering, sound of thunder. Okay, so this results due to the same scenario what we call lightning. Lightning නිසා තමයි thundering වෙන්නේ. Thunder results due to lightning. Therefore, there's a very good combination or the relationship between lightning and thundering. Without lightning, no thundering, right? Lightning නැත්තම් thundering නැහැ. So, look, lightning and thundering are directly related since they are kind of a same process. එකම process එකක්. එකම process එකේ results දෙකක්. So, but now, as we discussed, lightning means very powerful discharge of static electric current. So, when this discharge results, මේ වගේ ලොකු current electric discharge එකක් වෙනකොට, what happens to the air around that lightning condition? It reaches very high temperature. It reaches very high temperature. ලොකු temperature එකකට මේක subject වෙනවා මේ අවට තියෙන air molecules ටික.
as a result of that, the air will expand. Why? අපි දන්නවා පුතේ රත් කරන්න matter will expand. රත් වෙනකොට matter එක expand වෙනවා. But here we have gaseous matter. Gaseous matter can expand very, very well. Unlike solids and liquids, gaseous matter can expand into very high level. Right. Then, due to this rapid expansion, due to this very rapid expansion, this will create a shock wave around this region. මේ region එක වටේට shock wave එකක් result වෙනවා. That means a kind of sound wave. This will result a kind of sound wave, and you know, the speed of sound and the speed of light is not equal. The speed of sound and the speed of light is not equal. ඒ දෙක වෙනස්. As a result of that, පුතේ, you can observe the occurrence of light first. Why? The speed of light is much more greater than that of sound. ඉස්සෙල්ලම light එක පේනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට ශබ්දය ඇහෙනවා. Okay? But the time gap between the occurrence of sound and occurrence of light and hearing of sound may vary according to the position between you and the lightning. Why? ඔයයි lightning අතර තියෙන දුර අඩුයි කියන්නේ ඔයාට ඉක්මනින් ශබ්දය ඇහෙන්න ඕනේ. නේද? ඒ වගේම ඒ distance එක වැඩි කියලා කියන්නේ ඔයාට sound එක හිමීට ලොකු කාලයකට පස්සේ තමයි ඇහෙන්නේ. Got it? තේරුණාද? ඉතින් ඕක තමයි පුතේ relationship between lightning and thundering. exam එකේදී ඕක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට අවශ්‍ය වෙන point එකක්. Got it? important points ටිකක් තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන්. හරි? right, අපි ඒ ටික පොඩ්ඩක් මනින් ලියාගෙන ඉමු. එම ලියාගමු. star points ටිකක් දාන්න. Right, this the speed of sound versus light. The speed of sound versus light. Hurry up and write as a subtopic වගේ ලියා ගන්න. එතකොට මට පොඩි explanation එකක් දෙන්න පුළුවන් නේ ඔයාලට. Okay. Right. We write. හරි. Very simple answer. exam එකේදී ඕනේ මේ. Right? Very important නා. ඔය question එක ඔය විදිහටම අහන්න පුළුවන්. The speed of light equals 3 into 10 to the power 8 meters per second. Or තප්පරයකට මීටර ලක්ෂ 3ක් per second, right?
the speed of sound equals 343 meters per second in air. Because of the above difference, when lightning strikes, we see the flash almost instantly. But the sound of thunder reaches us a few seconds later. Few seconds later. It's very important නේද? පුතේ speed of light ඒ කියන්නේ එයා එක through light එක යන වේගය බැලුවොත් කොච්චරක්ද? 3 into 10 to power 8 meters per second. 10 to power 8 means පුතේ, right? 10 to power 8 means, so it's not a simple value. 10 to power 8 කියන්නේ මේ simple value එකක් නෙමෙයි, වාට පේනවනේ නේද? හරි, it's not a simple value. Sorry, මෙතන මේ 10 to power 8 උනහම පුතේ මෙතන not meters, should be kilometers, huh? Kilometers. 300,000 kilometers per second or 3 into 10 to power 8 meters per second. තප්පරයට meter 3 into 10 to power 8. It's a large value. අපිට තේරෙන විදිහට අපි කියනවා නම් it's about 300,000 kilometers per second. තප්පරයකට කිලෝමීටර ලක්ෂ 3ක් යන්න පුළුවන්. කාටද? light වලට. But the poor sound එකට මොකද වෙන්නේ? අයියෝ. Only 343 meters per second in air. air එකේදී යාට යන්න පුළුවන් only 343 meters per second. තප්පරයට meter 343යි යන්න පුළුවන්. Okay? Huge gap, right? මේ ලොකු gap එකක් මේක. මේක මාර ලොකු gap එකක්. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? Because of this difference, I mean this huge gap in between the speed of light and the speed of sound, when lightning strikes, we can observe the flash almost. We can observe the flash. විදුලි කොටනවා පේනවා. But no sound, still no sound. Why this happens? This happens due to this gap. So අපිට sound එක ඇහෙන්නේ නම් ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ. හරි pen copy. ඉක්මන් කරන්න පුතේ. So this is very important, and this is why we have two different timings. For both the light and sound. Hurry up, huh?
Okay. Right. Okay. හරි මම පොඩි common sense question එකක් දෙන්නද? පොඩි common sense question එකක්. හරි එදිනදා ජීවිතේට ඕන වෙන question එකක්. හරි මේක අපිට මේ එදිනදා වැඩ කරගෙන යද්දී එදිනදා lightning strikes වෙනකොට ඔයාට කොච්චර දුරින්ද අපි අහන්නේ ආනේ අම්මා ගෙදරදී අම්මා කියන්න පුළුවන් අකුණක් ගැහුවා ළඟට වැදුනේ අල්ලපු ගෙදරට වැදුනේ එහෙම කියනෝනේ ඇත්තටම අල්ලපු ගෙදරටද වැදුනේ කියලා බලන්න අපිට පොඩි calculation එකක් but exact value එකක් නෙමෙයි just simple approximation question එකක් ලියාගන්න මේ question how can you estimate the distance of a lightning strike based on the time it takes to hear the sound of thunder after seeing the flash of lightning ඔන්න ගෙදරදී ඉන්නකොටත් සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඕන වෙන එකක්. හරි. මම අහන්නේ approximate value එකක් estimation එකක්. just an estimation. දැන් අකුණ ගැවුවට පස්සේ මේ ඔරලෝසුව අරගෙන වෙලාව බලන්නේ නැහැ නේ. තප්පර 1යි තප්පර 2යි තප්පර 3යි කියලා කියන්නේ නැහැ නේ. හරි. දෙන්නකො බලන්න approximation එකක්. ලියන්නකො බලන්න answer එකක්. yes. කොච්චර දුරකින්ද lightning strike එක උනේ කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කොහමද? අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කොහමද? by just counting the number of seconds in between the lightning and thundering. lightning එකයි thundering එක අතර තියෙන gap එකෙන් අපිට පුළුවන් තප්පර ගානෙන් ඔක බලන්න. ඉක්මන් කරන්න ලියන්න answer එකක් right just think and write හිතුවා ලිව්වා මම ලියනකන් ඉන්න එපා වැරදුනත් කමක් නැහැ ඔයා ලියන්න right hurry up මං කරමු finish right ඉවරයි නේද හරි okay guys now as I mentioned earlier the speed of light is like speed of light
3 into 10 to power 8 meters per second. But ඒකේ මේ සම්බන්ධයක් නැහැ. මොකද්ද වෙන්න ඕනි? Speed of sound nearly 340 නේ අපි ගත්තේ 340 something no. But ඕක අපි round off කරමු පුතේ nearest value එක. මොකද්ද nearest value එක? අපි ගමු 350 කියලා. Just imagine the value is like 350 or nearest one. ළඟම තියෙන value එකට ගන්න. හරිද? Right. So then what will happen? අපි ගත්තේ 343 නේ. Right? 343 නේ. Right. Speed of sound කියද පුතේ 343 meters per second. Speed of sound in air. Hurry. Right? Therefore, in order to travel 1 kilometer, it takes approximately takes 3 seconds. නේද? තප්පරයකට යන්නේ පුතේ මීටර 343යි නම් only 343 meters per second. Therefore, in order to travel 1 kilometer, it's nearly or approximately 3 seconds. Approximately 3 seconds. තප්පර 3යි. ඉතින් විදුලි කොටලා බලන් ඉඳලා තප්පර ගාන ගන්න නම් 1 2 3 කියලා. ඔයාට තප්පර 3න් ශබ්ද ඇහුණා නම් that means it's like 1 kilometer away. තප්පර 6ක් ඇහුණා නම් 2 kilometers away. Got it? Right. තප්පරෙන් විතර ඇහුණා නම් very near. That means nearby, right? 343 seconds. 3 meters. ළඟ. Okay. Could you please write this answer? For every second, for every 3 seconds. Light travels the flash of light and the sound of thunder the lightning strikes is approximately 1 kilometer away. 1 kilometer away. 1 kilometer එකක් දුරින් තමයි. හරි? Got it? This is so simple පුතේ. මේ යුනිට් එක හරිම ලේසියි. ඔයාලා පැහැදිලිනේ? මේ වගේ පොඩි calculations මේ චූටි දේවල් අපිට කරගන්න පුළුවන් චූටි දේවල්.
finished right finish copying right okay ළමයි මට දාන්නකෝ last week වල වැඩ කරපු විදිය කොහොමද කියලා බලගන්න පාඩම් කරාද කොච්චර පාඩම් කරාද කොහොමද පාඩම් කරේ කියලා බලන්න දාන්න chat එකට last week target එක මට මතක විදිහට 5 hours per that week 5 hours මම කිව්වා ඔයාලට first term and second term වෙනුවෙන් allocate කරන්න කියලා right දවස් 7ක් තිබ්බා ওই දවස් 7 පැය 5ක් science වලට යවන්න බයි නම් no point of studying why ඉගෙන ගන්න එකේ තේරුමක් නැහැ ඔයාට at least ඔයාගේ time එකක් allocate කරන්න බැරි නම් grade 9 වල ඉඳලා පැය 5ක් සතියකට science වලට දෙන්න බෑ කියන්නේ how sad right කරපුවා ඉක්මනින් දාන්න හරි බා මේ දාලා තියෙන්නේ හරි ඉක්මනට දාන්න 7 hours are perfect ඔය තියෙන්නේ 7 hours 6 hours 10 hours again 6 hours 9 hours නියමයි වැඩ කරන ළමයි ටිකක් තමයි ඉතුරුලා ඉන්නේ හරි දාන්න 7 hours මම කිව්වේ 5 hours 7 hours නියමයි again 7 hours තව ඉන්නවා 6 and half perfect හරි right හරි දාන්න තව ඉන්නවා කට්ටිය තව දාන්න yes 9 hours 9 hours තින්නවා okay perfect හරි දරුවෝ දැන් ඔය විදිහට වැඩ කරන ළමයි ටිකක් නම් මේ ක්ලාස් එකේ ඉතුරුලා තියෙන්නේ right ක්ලාස් එකේ ඉන්න හැමෝගෙම මේ third term result එක ඒ වෙන්න ඕනි නේද ඒකක් ගන්න බැයිද අයියෝ so easy don't worry right හරි ළමයි මෙහිමයි ඉස්සරහා plan එක perfect keep it up දැන් මේ පාඩම් කරලා වැඩ කරලා දාපු ළමයි නියමයි right අම්මා තාත්තා වියදම් කරන දේවල් වලට අම්මා තාත්තාගේ කැපවීම වලට අනිත් පැත්තට නියමයට රිටර්න් එක දෙනවා perfect right perfect okay කියන්න අම්මා තාත්තට කියන්න මේ මම මෙහෙම වැඩ කරා මේ week එකේ හරි yes ළමයි අපේ ක්ලාස් එකේ ඊළඟ මේ month එකේ සහ ඊළඟ month එකේ වැඩපිළිවෙල ගත්තොත් මෙහෙමයි වෙන්නේ දැන් අපි ඉන්නේ ඔක්තෝබර් month එකේ මේ unit එක next week එකෙන් ඉවර වෙනවා ඊළඟ පාඩමත් next week පටන් ගන්නවා okay හරි ඊට පස්සේ පුතේ අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා දැන් මේක 17th unit එක අපිට තියෙනවා 16th unit 18th unit and 19th unit 16 තියෙනවා 18 තියෙනවා 19 තියෙනවා okay මේ තුන ඉවර කරාම සිලබස් එක ඉවරයි හරි මේ තුනට මට තව ඕනි පුතේ like 5 weeks minimum 5 weeks සති 5ක් ඕනි ඔය ටික cover කරන්න සති 5ක් කියන්නේ next week එකේ next month එකේ mid වෙනකොට syllabus ඉවරයි okay next month එකේ mid එක වෙනකොට syllabus එක ඉවරයි why මේ month එකේ අපිට තියෙනවා how many weeks 5 weeks සති 5ෙම class කරනවා නිවාඩු දෙන්නේ නැහැ මේ දන්නවනේ සති 5ක් තිබානේ අපි කරන්නේ සති 4යි එහෙම එකක් නැහැ සති 5ම class එක තියෙනවා කිසි නිවාඩුවක් නැහැ එතකොට අපි මේ units 3 තව සති 5ක් ඇතුළත ඉවර කරනවා ඒ කියන්නේ ලබන මාසේ second week එක වෙනකොට ඔයාගේ syllabus එක ඉවර වෙනවා second week onwards November second week onwards we'll try papers අපි papers try කරන්නේ November second week එකේ ඉඳලා got it right ඉතින් be ready ඒක නිසා තමයි දරුවෝ මම කිව්වේ first term second term superb විදිහට දැන් ඉවර කරගන්න just now and then we can complete the third term within next couple of weeks okay හරි ඉතින් ලස්සනට වැඩ ටික කරන්න මට ඕනි මේ ක්ලාස් එකේ ඔයාගේ ක්ලාස් එකේ ඔය ඉන්න හැම දරුවම අලුතෙන් ආපු පරණ ආපු හැම දරුවම above 85 mark එකකට third term එකේ reach කරන්න ඒක not only for your grade 9 for all the other grades අනිත් හැම grade එකකට ළඟදී ආවේ අද ආවේ ඒව වැඩක් නැහැ හරි ආවනේ ආවනම් කරන්න ඕනේ got it එහෙම තමයි මේ ක්ලාස් එක හරි එහෙනම් දරුවෝ අපි වැඩ ටික කරගෙන යමු next week එකේදී අපි meet වෙමු මේ part එකේ මේ unit එකේ ඉතුරු චූටි පොඩි part එකක් තියෙනවා like within like 30 minutes or 45 minutes we can complete this up and then we'll start another unit next week තේරෙනවනේ ලේසි අමාරු නෑ මේවා පරිම ලේසි කතා මේවා okay හරි එහෙනම් දරුවෝ අපි ඊළඟ සතියේ හම්බෙමු එහෙනම් හොඳට පාඩම් කරන්න මේ week එකේ target එක මම පොඩ්ඩක් වැඩි කරනවා මොකද ඔයාලා වැඩ කරන හින්දා මම පොඩ්ඩක් වැඩි කරනවා 6 hours 6 hours are for upcoming 7 days good night God bless you see you then have a nice week
Good night, sir. Thank you, Good sir. night, Pute. You're welcome. Good night.